ఛానల్. ఈరోజు మనం వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేయడానికి అమ్మవారిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ అండి. బ్లౌజ్ పీస్ తోటి ఇక్కడ కలశం పెట్టుకొని చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇత్తడి కలశంకి ఈ స్కేల్ ఒకటి మనం బ్యాక్ సైడ్ దీనికి కట్టుకున్నాను. బ్లౌజ్ని పెద్ద బిగ్ బార్డర్ ఉన్న సైజ్ బ్లౌజ్ని ఇలా చింగులు పెట్టుకొని చాలా సింపుల్గా 3 టైప్స్ చింగుల్ లాగా పెట్టేసి ఈ కింద ఫోల్డ్ చేసినది ఫ్రిల్స్ లాగా కనబడుతుంటాయి మనకి. ఇదండి చాలా సింపుల్గా బ్లౌజ్ పీస్ తోటి అమ్మవారిని ఎలా అలంకరించుకోవాలో చూపించాను. నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటాను. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే, నా ఐడియా కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక కొత్త వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికీ సెలవు.